Už předtím jsme se tady na kanále dívali na tvůrce jménem Nikocado Avocado. Pokud nevíte, je to youtuber, který dělal víceméně videa, kde jí. A ne je to tam úplně normálně, jo. Brutálně se v těch videích přežíral, stal se díky tomu obézní a čím populárnější byl, tím víc ty videa šly do extrému. A došlo to do bodu, kdy teďka Nikocado Avocado to vypadá, že končí, vydal k tomu dokonce i video a podíváme se v tom případě, proč nové video Nikocada Avocada je depresivní. And everyone wonders why I'm posting less. I'm not happy. I don't like what I've done. I don't like what I've become. I don't like what I look. No, to mě nepřekvapuje. Já jsem se jenom chtěl v rychlosti podívat, co bylo to poslední, co jsem řešil u Nikocada Avocada na YouTube. Tohle 2 roky zpátky a jsem měl ještě jedno video. Jo, tady, proč už nikdo nemluví o Nikocado Avocado? A jo, takže měl nějaký svůj potom takovej menší pád ve sledovanosti. A teďka to jde až tomu, že končí úplně. OK. Nicocado's recent video is so incredibly tragic, it makes all of his previous breakdowns seem like they were happy moments. Simply titled By, Nikocado talks about deeply regretting his time on YouTube, in the process admitting to financial ruin and the ways in which fame destroyed his life completely. The 41-minute video begins on terrible footing, as after only 24 seconds, Nick's already almost on the verge of tears. Just gonna tell you right off the bat, I'm on the edge of a breakdown. Most likely by the end of this video, I would be flipping out. The reason for this is quickly revealed. Nick had begun to realize YouTube was actually a terrible choice. My life was going great, so I decided to do this YouTube life. And I'm sitting here thinking, I have thrown away the best years of my life. No, řekl bych, že pro většinu lidí YouTube může být ta nejlepší práce na světě, ale v moment, co tvoje práce se odvíjí kolem toho, že čím víc toho sežereš ve videích, tím větší úspěch budeš mít, tak je logický, že to se na tobě moc dobře nepodepíše. Admitting he never would have started if given a second chance. I wish I could turn back the clock. I wish I could go back in time. I wish I would never have done YouTube. I wish I would have never decided that this would be a fun way to make a living, that this would be a fun way to have a life, this would be a fun way to provide for my family. He further hints as to why. My job is to face people who hate me, who don't care for me, that aren't even interested in me. They're here for someone fat. Yet he's interrupted by his pizza delivery, leading to the video's only moment where Nick isn't totally miserable. However, the second he takes a bite, to je jako pík ironie, no, že během to videa začne žrát. You can see Nicocado's dark realization that he despises his life completely. I don't like this! I don't like this channel. I don't like what I'm doing with my life. I had goals, I had dreams, and I threw it all away to eat food. Nick hating his job isn't unexpected, but his claim about money is a little more surprising. The irony is I've barely made any money for the past 2-3 years. Across Nicocado's 5 biggest channels, he's done 1.85 billion views. No právě tohle jsou jako zhlédnutí, které by tě za normálních okolností zajistili prakticky jako do konce života. To jsem hodně překvapený, jestli z toho nic nevydělal. Total. Nebo nevydělal něco zásadního. Which by applying a conservative ad rate of $3 per 1,000 views means he's made $5.5 million from YouTube ads alone. He also charges $500 per cameo and has over 1,000 reviews, meaning if you include maybe another 1,000 people who didn't review, he's also likely made over $1 million from this. Then Nick also has a Patreon and his iconic line of merch, which when combined with everything else, could mean total career earnings of almost 10 million. So how could it be possible he didn't make much money? Well, Nikocado would elaborate. I hate that my job is showing up here and hoping I get paid from it because the YouTube gods strike me down 3 years ago and it's never improved. Nick seemed to imply his videos were rarely monetized, which has been happening for over 3 years. We tested this by watching his content on a fresh new account and found that most videos on More Nikocado
video don't even play one single ad. On the contrary, most V tomhle úplně nechápu, jestli je to tak dlouhodobý problém, proč nešel a neudělal si nový kanál. Na tohle mi zrovna přijde jako, pokud vyloženě ten kanál nebyl demonetizovaný nebo smazaný, nebo by měl zákaz mít jakýkoliv nový monetizovaný kanál pod jeho jménem, tak mi přijde, že na tohle bys vždycky našel nějaký řešení. Most of his third channel videos have ads, but his earnings didn't matter anyway, because any money he did make has now been fully wasted. It wasn't even worth it. I barely made any money. And the money I did make, I lost. To the extent that Nikocado is now struggling to survive. I hate my finances, I hate my husband, I hate my family, I hate my friends, I hate my work, I hate this country, I hate this place. To pay so much just to survive. As a result, he begins to consider even moving to a different country. I'm literally about to move to Indonesia. I have a friend there right now, and do you know how much she paid for her dinner? $2.24. Which Cože v Indonésii, kde lidi mají tak 10krát menší platy, no možná víc jak 10krát menší, tak jsou zásadně levnější služby a potraviny? What? Nick has actually done before, having spent 3 years living in South America. He acknowledges the easier solution would have simply been to make a different type of content. And I knew if I would have done something more age appropriate or more whatever, friendly. What was this all for? I don't even like this. Or more tragically, stick with his previous love of playing violin. I felt like I had purpose to create beautiful music, to inspire people, to give people hope when they're going through horrible shit. It seems Nikocado's mukbangs have destroyed his previous talent. I used to play the violin, then my fingers got too fat, they get stuck in the strings, they go bonk, and then I can't play anymore. Missing violin as an art form that actually impacted people's lives. All it takes is one person to come to a concert or a show, and you change their life because you inspire them to do something similar or to go into the arts or something. And I'm sitting here eating food. In Oompaville's It's Your Fault, Nikocado further added, I was very good. I got a full ride scholarship to my school. Could you shred? School. Have you known about it? I went to the Juilliard for 2 years. I don't know what that is. with Juilliard being the world's most prestigious music school. A user on Reddit found Nick's full list of violin achievements, of which there were certainly many, and it therefore makes sense that he was good enough to teach. Have you ever had a job? Yeah, many. Violin lessons. I used to play at weddings. A YouTuber named Violin Mechanic also watched all of Nick's violin videos, concluding he was near Prostě jim nic nedělá, když mu to tak moc vadí. Ale já si myslím, že Nikocado Avocado byl zaseknutý v takovým jako nekonečným loopu. On kdyby začal dělat jiný obsah a skutečně dělal něco, co ho víc naplňuje, tak by to už prostě nezajímalo jeho diváky. A najednou by musel začít dělat úplně něco jiného a v ten moment si třeba říkáš jako OK, nějak to překousnu nebo nějak to udělám. A to si říkáš do té doby, než ti dojde, že už jako vlastně moc pozdě. A že už jako teďka se s tím něco hodně špatně dělá. Jo, ale on podle mě věděl, že kdyby chtěl začít dělat nějaký jiný obsah, tak většinou jeho diváků ten obsah prostě nebude zajímat. Takže ty lidi chtějí vidět, jak se užírá k smrti, což je neuvěřitelně smutný. professional. Right from the bat, I can tell that this guy plays fantastically in tune. And it seemed this respect from other people was what Nick missed more than anything else. When I would finish my shows, I would sign autographs. People would wait in a line to take photos of me, which I think some people would now, but it's for a different reason. It's not because I just inspired them. It's because I am a fat, funny meme. By playing on the street, Nick attracted massive crowds, but as he sits there thinking for Nemusel by dělat jiný obsah, stačilo by začít cvičit. Bro, nemůžeš u týpka, který prostě se několikrát do týdne přežírá ve videích, takže prostě na posezení sežere 4 pici, tak o něj říct, že by stačilo začít cvičit. To by u něj nestačilo, to je člověk, co by musel totálně změnit dietu, změnit stravování a v ten moment by jako bylo pro něj nemožný točit ten obsah, který točil. over 20 seconds, he realizes what he truly missed Samozřejmě, že nějaký cvičení by mu pomohlo a možná by se to dalo nějak vybalancovat. Tady jako si myslím, že by spíš bylo řešení prostě začít dělat něco úplně jiného. is the respect he had for himself. And I had a sense of pride, a sense of honor, a sense of happiness. I felt closer to God. Jo, tohle mi přijde jako dobrý point, hlavně u lidí, kteří třeba začínají sociální sítě
s myšlenkou toho, že chtějí být jako čistě bizár. Chtějí si vybudovat kariéru na tom, že budou bizár. A začátku je to fajn, hrozně rychle nabereš nějakou sledovanost a může ti dělat dobře to, že tě tolik lidí sleduje. Ale potom, když ti třeba dojde, že vlastně z těch lidí, co tě sledují, tak všichni tě sledují jenom protože sledují, co za uděláš příště. A jsou to lidi, co tě vlastně jako nerespektujou, nebo tě nikdo z nich nemá jakkoliv rád. A nikdo není schopný docenit cokoliv, co ty děláš. Tak je podle mě hrozně lehký potom ztratit jakýkoliv jako smysl života nebo smysl toho, co děláš. Že tam potom možná jenom nemáš to proč. In comparison to his music, he's lost all motivation to mukbang. I felt like I was doing something that I was called. Myslím, že lidi by zajímalo, kdyby se sebou začal něco dělat a zajímal by je ten proces toho. To je možný, určitě by to lidi zajímalo ze začátku, ale upřímně si nemyslím, že by to bylo populární dlouhodobě. Ale možný to je. Určitě tomu měl dát šanci, ale těžko říct, jak moc si v té době uvědomoval, že to je špatný. To do. I don't feel that with these videos. Which can definitely be felt throughout the entire video. I can't even sit here and fake this for you. I'm not going to. He tries to Keby jedol zdravo a cvičil, tak by mohl jíst vela na videa a nebyl tlustý. Co? Nedá smysl. Ty můžeš cvičit, jak moc chceš, ale v moment, co za den sežereš 6000 kalorií, tak furt budeš tlustej. I když těch 6000 kalorií bude zdravý jídlo. Furt budeš tlustej, protože jsi sežral výrazně víc kalorií, než kolik jsi schopnej ztratit nebo se jich zbavit nějakým pohybem. Chápeš? To všechno může být jako, ano, něco, co jsi schopnej spálit. To musí být prostě vybalancovaný. Ty nemůžeš buď to jako jenom jíst zdravě a nic nedělat, nebo jako můžeš, ale není to úplně optimální, je to samozřejmě lepší, než nic nedělat a jíst nezdravě, ale ideálně bys měl dělat jako prostě obojí, mít nějaký pohyb a mít nějakou vyváženou stravu, ale nemůžeš čekat. Tím, že tvé jídla budou zdravější, tak to znamená, že se můžeš přežírat a nic nedělat. To jako nějak drasticky nezmění tvůj život. Já to stejný, když prostě chceš zhubnout, tak to hlavní, co musíš udělat, je prostě jíst míň. Jíst míň a ideálně se víc hýbat. A najít v tom nějaký balans, to prostě, tak prostě funguje. Chceš zhubnout, jes míň, chceš nabrat, jes víc. Tam jako zatím podle mě není nějaká jako extrémně velká věda. To talk about the food but clearly doesn't care. Let's try these breadsticks. They're fine. As Nick's instead preoccupied with the thought of him retiring. And if I just quit YouTube, who's gonna care? Couple hundred people, okay. I can't watch Nikocado slurp noodles and eat Takis. Oh, my life's not the same. I used to watch Nikocado eat Taki. It's a topic he's been considering throughout the previous year, so why doesn't he quit and do something else completely? Well, he addresses this also. I can't even get a normal job. I mean, imagine if I went to apply doing some type of management. Because I'm so known or there's so many horrible things I've put myself into, situations, it's like, it's gonna create a polarizing environment. You know how many people hate me? They don't want to work with me. It's like, great, so now I've really limited myself. Sadly, Nick is probably... No, to je další věc, to je to stejné, jako když děláš třeba. Jasně, pokud je to něco, u čeho jsi přesvědčený, že to chceš dělat, běž klidně do toho, ale musíš tam brát ty rizika, že pokud se do toho fakt dostaneš, tak to dost možná bude jediná práce, co v životě budeš moct dělat do konce života. Protože s tím, když to děláš, tak automaticky přijímáš riziko, že už tě nikdy znovu nemusí vzít do nějaké práce, protože by to pro tu firmu byl prostě nějaký brand risk. A to je něco, co musíš přijmout do všeho. Když děláš nějaký kontroverzní obsah, nebo ty OnlyFans, jo, to je prostě něco, co automaticky je daň za to, co děláš. If he was spotted working retail, it'd be a story instantly, but there are still other YouTube ideas that could also be successful. A YouTuber named Oosgang went unexpectedly viral when he began a series titled Try to Lose Weight in 100 weeks. Well, Nick showed in his recent video that he was already losing weight. I recently lost 89 pounds, but I'm still morbidly obese. I can't even fit in a chair. Which has been proven as an element the audience likes to follow. Combine this with Nicocado's notoriety, and you've got a mega viral series that could fix his channel health and declining self-esteem. I'm so ugly. I don't want to be ugly. Whilst giving him respect from every single viewer. Imagine if No, to je vlastně pravda, že kdyby dělal ten cvičící content, tak, nebo dokumentoval nějakou svou cestu, tak by v tom měl jako víceméně všechno to, co chtěl.
nějaký obsah, co je friendly pro YouTube, může být v klidu monetizovaný a respekt od lidí. To je pravda, no, nad tím jsem se takhle nezamýšlel. If he disappeared off of YouTube for a year or two, lost all the weight and built muscle, became an absolute Chad, and returned to YouTube as a violin YouTuber, the respect he'd receive would be insane. The only problem is Nick's completely terrified of trying something new. The worst part is I have an escape route and I'm so afraid to take it. At this point, however, is there even another alternative? No, to jsem jako zrovna chtěl říct, jako proč se bát toho dělat něco novýho, když reálně nemáš na výběr, než udělat něco novýho. Halfway through life. I don't want to spend the next half being like this. Even Nick himself admitted he can't keep doing mukbangs. You can't keep betting on the dying horse. You just can't. And in my stupid mind, it's like, it will change, it'll get better. Oh, if I pump out more content, I'm not liked. I'm just not liked, and that's the fact, and it hurts. And I doubt Nick's as disliked as he clearly thinks. There are loads of different people who appreciate the meme, while his series he made with Umperville helped restore his reputation. The honesty in his recent video also makes him much more likable, especially in the segments where he takes responsibility. But it's nothing to do with you, really. It's everything to do with me. Still, Nikocado's convinced that everybody hates him. And I'm here, filming for people who hate me. Wow, my life is so cool. Making the video's main point all the more obvious. He desperately needs to try something new. It's like a dead relationship. You're clinging to something dead. Stop living in the past. Jo, ale super videjko. Dobré video, Canyho, dobré. No, jako... I přesto, že jsem na začátku videa říkal opak, tak dlouhodobě by fakt jako cvičící content mohl být dobrá varianta. Minimálně jako je určitě pravda to, že on nemá na výběr, než prostě zkusit něco jiného. A na druhou stranu to, že dokáže si prostě přiznat, že je to jeho chyba, tak je obdivuhodný a není to něco, co dokáže každý. Mít tady v tomhle nějakou sebereflexi. Třeba Sugar Daddy, že jo?